আজকে তোমাদের সাথে ক্লাস রয়েছে পেপার 4 মেথডোলজি অফ এডুকেশন এন্ড রিসার্চ এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল ট্রিটমেন্ট অফ ডেটা। পেপার 4 এর ইউনিট 5 অ্যানালিসিস অফ ডেটা এন্ড রিসার্চ রিপোর্ট রাইটিং। Data analysis is a process of inspecting, cleansing, transforming and modeling data with goal of discovering useful information, informing conclusions and supporting decision making. Data analysis, আমরা ডেটা বললেই সবারই আমাদের একটা কনসেপশন আছে মনের মধ্যে, that is the information gathered from different sources. Those are regarded as the data. That information, it may be in any form, it is regarded as the data. Now, data analysis. How we will analyze the data is a process of inspecting. প্রথমে আমাদের দেখতে হবে ডেটাটা কোন ধরনের ডেটা, ক্লিনজিং, যদি কোনো অসুবিধাজনক অর্থাৎ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডেটা বলে আমাদের মনে হচ্ছে না, ডিউ টু এরর, সামথিং এরর, সেটাকে পরিষ্কার করা, সেখান থেকে রিমুভ করা। ট্রান্সফর্মিং, র ডেটা থেকে আমাদের অ্যানালাইজ ডেটাতে ট্রান্সফর্ম করা। মডেলিং ডেটা উইথ গোল অফ ডিসকভারিং ইউজফুল ইনফরমেশন। আমরা আমাদের যে টার্গেট রয়েছে, আমাদের যে গোল আছে, যে আমরা কিভাবে ট্রান্সফর্ম করব, কি করতে চাই, সেই অনুযায়ী আমাদের ডেটা মডেলিং করতে হবে। তার থেকে আমাদের একটা কনক্লুশন আসবে এবং তার থেকে আমাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে। The process of studying the data to find out the answers to how and why things happen in the past. এখানে আমি বলবো how, why and when things, what happened, how, why and what happened in the past. আমাদের যদি ডেটা কালেকশন বা ডেটা অ্যানালিসিস এর প্রশ্ন আসে, তাহলে আমরা কখনো ফিউচার নিয়ে কিছু ডিল করি না, কারণ ফিউচারে কি ডেটা আসবে বা কি হবে সেটা আমাদের কোনো কনসিডারেশনের মধ্যে থাকছে না। যা কিছু that happen in the past, usually the result of data analysis is the final data set. ডেটা আমাদের একটু আগে আমি বললাম র ডেটা, বিভিন্ন সোর্স থেকে, সে ফর এক্সাম্পল the students of class 8 স্টুডেন্টস যারা আছে তাদের থেকে ইংলিশ এবং বাংলা যে রেজাল্ট আমরা কালেক্ট করছি from the sources of the documents preserved in the school office. সেই ডেটাটা হচ্ছে র ডেটা, the result of data. এবার ওই ডেটাকে নিয়ে আমরা প্রসেস করলাম, প্রসেস করার পরে or a detailed report will be prepared that we can further use for data analytics. যারা পরবর্তীতে যারা বিশারদ, ডেটা বিশারদ বা ডেটা নিয়ে অ্যানালিসিস করবেন, তাদের জন্য একটা রিসোর্স হিসেবে আমরা সেটাকে তুলে ধরতে পারি। ডেটা অ্যানালিসিস ইজ দ্য অ্যাক্ট অফ টার্নিং র মেসি ডেটা। মেসি ডেটা মানে একটা বিন্যস্ত ডেটা, ছড়ানো, আগে পরে তার কোনো ঠিক নেই, সে বিভিন্নভাবে ডেটা কালেকশন করা হচ্ছে। র ডেটা, মেসি ডেটা ইনটু ইউজফুল, তা সেগুলোকে সাজিয়ে ছোট থেকে বড় অথবা বড় থেকে ছোট একটা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে, by cleaning the data up, transforming it, manipulating it and inspecting it. The insights gathered from the data are then presented visually in the form of charts, graphs or dashboard. Or dashboard, that means
on the dashboard represented different forms. It may be charts or graphs or standard deviation or mean deviation or correlation of coefficient that we want to search from the dashboard. So সবকিছুই আমাদের সেখানে কম্পিউটারে স্টোর থাকবে অথবা আমাদের কোনো ডকুমেন্টসে রিজার্ভ থাকবে। এবার আমরা দেখছি যে what are the types of data, different types of data. Generally it may be broadly can be divided into two types, qualitative and quantitative. আমরা এখন দেখি যে what do we mean by qualitative data and what do we mean by quantitative data. You may perhaps know the difference between these two data. One thing, perhaps out of the 66 participants at present, all of you know the pronunciation data, but if some pronounce it as a data, it will be very wrong. Take it into your mind. It is not data, but it will always be data. Qualitative data, they represent some characteristics or attributes. That is quality. Quality is equivalent to attributes, characteristics of quality. They depict description that may be observed but cannot be computed or calculated. আমরা যদি কোনো একটা স্টুডেন্ট অথবা কোনো পিপল বা কারো ক্যারেক্টারিস্টিক্স থ্রু ইন্টারভিউ থ্রু ডিসকাশন কিছু অ্যাসেস করি, তাহলে আমরা তাকে হয়তো এক্সট্রাঅর্ডিনারি বা আউটস্ট্যান্ডিং বা ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট কয়েকটা ক্যাটাগরিতে যদি ভাগ করি, যে ডেপিক্ট ডেসক্রিপশনস, তাদের প্রত্যেকের এগেইনস্টে কিছু কিছু ডেসক্রাইব করে তাদের যে ইন্টারভিউ নেওয়া হলো, যে তাদের ডিসকাশন হলো, তার মাধ্যমে on the basis of that information gathered from the candidate, from the person, we may we may assign the person as the very good character or the extraordinary character or the good character or very poor character, etc. In this way, যদি আমরা সেখানে হয়তো, for example, another example, some people are asked to observe the colors of the cars passing through the road. গাড়িতে রাস্তা দিয়ে কি কি কালারের গাড়ি যাচ্ছে এবং কালার গুলো কতটা অ্যাট্রাকটিভ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যে অ্যাট্রাকটিভ, এর কোনো মেজারমেন্ট নেই যে কোনটা অ্যাট্রাকটিভ হবে। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য লুক। সো such a data are known as the qualitative data. For example, data on attributes such as intelligence, honesty, wisdom, cleanliness, creativity collected using the students of your class sample would be classified as the qualitative. এই যে কয়েকটা ফ্যাক্টর আমরা মেনশন করলাম, ইন্টেলিজেন্স, অনেস্টি, উইজডম, ক্লিনলিনেস, ক্রিয়েটিভিটি, এর ক্লিনলিনেস বা উইজডম বা অনেস্টি কোনো ক্যাটেগরি, কোনো মেজারমেন্ট, কোনো নিউমেরিক্যাল মেজার দিয়ে আমরা করতে পারি না। কতগুলো অ্যাট্রিবিউটিভ ওয়ার্ড অথবা অ্যালফাবেট দিয়ে তাদেরকে আমরা ডেজিগনেট করতে পারি। These are the qualitative data. They are more exploratory than conclusive in nature. Absolutely কোনো কনক্লুশনে আসা যাবে না। Quantitative data, this can be measured and not simply observed. Absolutely, the data which can be measured by numericals, they can be numerically represented and calculation and can be calculated on the numerical data can be performed on them. For example, data on the number of students playing different sports. আমাদের যে স্পোর্টস, অ্যানুয়াল স্পোর্টস গুলো হয় স্কুল বা কলেজে, আমরা যদি স্কুলের কথা চিন্তা করি, তাহলে যে ডিফারেন্ট ইভেন্টস আছে, সেখানে এক একটা ইভেন্টে কতজন পার্টিসিপেট করছে, ছেলে কতজন, মেয়ে কতজন, লাস্ট ইয়ার কতজন ছিল,
তার আগের বছর কতজন ছিল। এই যে কম্পারেটিভ অ্যানালিসিস based on the data and the number of the students participating in different games in participated in annual sports. So this is also the numerical data and quantitative data. This information is numerical and can be classified as quantitative. Depending on the source, it can be classified as the primary data or secondary data. Let us take a look at them. Primary data, আমি শুরুতে যে কথাগুলো আলোচনা করছিলাম যে র ডেটা, যখন আমরা যে কথা আমি শুরুতে বলেছিলাম যে কোন একটা ক্লাসে, maybe for class 8 or class 7 or 9, 10, etc. It may be from in between the English and Bengali or English and mathematics, language and mathematics. যদি compare করতে চাই, then we will collect data from the official source, and the data will collect data and will write systematically, and or we may collect data from the students themselves in the class. What have you got in mathematics in the half-yearly exam? Next. In such a way, we collected the data of the mathematics number in mathematics secured in the mathematics in the half-yearly exam from the students of class 8. So this data is the primary data or the raw data. These are the data that are collected for the first time by an investigator for a specific purpose. Primary data are pure in the sense that no statistical operation of in what sense it is pure? That is, no statistical operations have been done on them. They are original. An example of primary data is the census of India. 2024 এ আবার ইন্ডিয়া সেন্সাস হবে, জানো সবাই শুনছো সে কথা। সেন্সাস যে রিপোর্ট পাওয়া যাবে, that is the primary data, and from the primary data so many derivation, so many statistical calculation will be made to assume, to comment, to explore something. So then it will be converted into secondary data. The secondary data, they are the data that are sourced from the surface that has originally collected it. This means that this kind of data has already been collected by some researchers or investigators in the past and is available either in published or unpublished form. এই যে কোনো পেপারে যদি কিছু পাবলিশড হয়, কোনো ইনফরমেশন, কোনো ডেটা, so it is available either in the published or unpublished form. আবার যদি কোনো পাবলিশড না হয়, that is the modified data from the primary data, but it is not published anywhere. This information is impure as statistical operations may have been performed on them already. So impure, that is sometimes impure means it is bad, pure means good. That is not that in this sense. Impure means it is motivated, it is modified, it is not the original data. An example is the information available on the Government of India as well as the information available on the Government of West Bengal website, the Department of Finance website, or in other repositories, books, journals, etc. All other repositories where the data remains reserved or preserved. Now, collection of data. Collection of data is systematic technique. আমরা তো একটু আগে কালেকশন অফ ডেটা বলছিলাম যে ক্লাসরুমে থেকে অথবা স্কুল ডকুমেন্টস থেকে আমরা ডেটা কালেকশন করি, অথবা সেন্সাস রিপোর্ট থেকে, অথবা থ্রু এনি টাইপ অফ সোর্স। বাট কালেকশন অফ ডেটা ইজ দ্য সিস্টেমেটিক টেকনিক। আমরা ইচ্ছা করলে যে কোনো ভাবে কালেকশন করতে পারি না কেন। ফর এক্সাম্পল,
2011, 12, 13, 14 এই করে করে ইয়ার ওয়াইজ ডেটা কালেকশন চিন্তা আমরা প্রত্যেক ইয়ারে এগেইনস্টে কি কি আইটেমের ডেটা কালেকশন করবো সব একবারে টেবিল করে নিয়ে আমরা সেই টেবিলে ডেটা কালেকশন করছি। Systematic technique of gathering information, observation and measurements of variables. Variables গুলো কি? এই যে বললাম যে marks in mathematics and English, so English marks in mathematics is one variable, marks in English is another variable of a particular subject. Data collection is an important methodological tool in conducting qualitative and quantitative research in any field of study like science, social science, literature, research, etc., etc., etc. In any field, it may be that the data collection is done, and it is very crucial and very important for it. Now, procedures of collection of data, process of collection of data, quantitative data collection method is based on the mathematical calculation. Without mathematical calculation, it is not possible to collect the quantitative data. আমাদের যখনই কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা কালেক্ট করতে হবে তখন একটা টোটাল তারপর মাল্টিপ্লিকেশন বা কিছু করতেই হয় ইউজিং ভেরিয়াস ফরম্যাটস লাইক ক্লোজ এন্ডেড কোশ্চেন, mean, median or mode or measures. A close ended question, the answer, that is the answer will be one answer. There is no other alternative. From 2021 to 2022, Indian population increased or decreased? What will be the answer? It is increased. It may be it is decreased, but in that case, in the case of population, it is increased. So it is close-ended. যদি আমরা এখানে এই কোশ্চেনটা আবার অন্যভাবে যদি আমরা কালেক্ট করতে চেষ্টা করি যে কোন কোন ক্ষেত্রে ইনক্রিজড হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে ডিক্রিজড হয়েছে, so give a comparative statement of that is the অথবা এই ইনক্রিজ হওয়ার পেছনে what do you think about the causes of the increase in the population of India? So what do you think? আমি তোমাকে একরকম প্রশ্ন করলাম, আরেকজনকে এই প্রশ্ন করলাম, আরেকজনকে এই প্রশ্ন করলাম, the answers will be different, so the answers will be open-ended. So like close-ended questions, mean, median, mode, measures. Qualitative data collection method, it does not involve any mathematical calculation. This method is closely associated with elements that are not quantifiable. এই ফুলটা, এই ফুলের কালারটা ভালো না এই ফুলের কালারটা ভালো? So it depends on the assumptions or the conception of the investigator. So it may vary from individual to individual. This method is closely associated with the elements that are not quantifiable. এটা কোনো ভালো বা মন্দ বা কতটা ভালো এর কোয়ান্টিফাই করা যায়। This qualitative data collection method includes interview. A qualitative data generally it is collected through interviews, questionnaires, observation, case study, etc. There are several methods to collect this type of data. What are the methods? Observation method, interview method, questionnaire method, schedules. Observation method আমি ডিসকাস করছিলাম, গাড়ির কালার হোক অথবা কোন একটি ছেলে বা মেয়ে তার যে বিহেভিয়ার হোক অথবা একটা ফুলের রং হোক অথবা যে জামা কাপড় সে পরেছে সেটা কেমন লাগছে তোমার কাছে, ভালো না মন্দ, কেন ভালো লাগছে ইত্যাদি। So observation, everything happens through observation. Observation method is used when the study relates to behavioral science. This method is planned systematically. It is subject to many controls and checks. Interview method, observation is only observation without any discussion, without any question.
And interview method, the method of collecting data in terms of verbal response, কিছু প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে is achieved in few ways such as personal interview or telephonic interview. আমরা যদি লাইন বাই লাইন যদি নাও পড়ি তাহলে একটু বোঝাই যাচ্ছে পার্সোনাল ইন্টারভিউ ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ and telephonic interview. In this method, an interviewer obtains information by contacting people on the telephone to ask the question or views verbally. Questionnaire method, a personal interview and telephonic interview. In this type of method of collection through interview, there are no prescribed questionnaires prepared before. But questionnaire method, in this method, the set of questions are placed, mailed to the respondent. It may be mailed to the respondent or placed physically, face to face. It may be placed to the person. They should read, reply, subsequently return the questionnaire. তারা যেটা পড়বে কিছু ইনস্ট্রাকশন থাকে কোশ্চেনের প্রথমের দিকে কি ধরনের প্রশ্ন সেখানে আছে এবং কেমন ভাবে সে উত্তর করবে ইত্যাদি ইত্যাদি, সেটা তাকে পড়তে হবে, বুঝতে হবে, প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর তাকে দিতে হবে এবং তাকে রিটার্ন করতে হবে যিনি রিসার্চ করছেন, যিনি অ্যাসেস করছেন। The questions are pointed in the definite order on the form. Schedules. This method is similar to the questionnaire method. In the questionnaire method are schedules almost same. What is the difference? Slight difference. Enumerators or the interviewee or the assessor who is collecting data are specially appointed for the purpose of filling the schedules. এই যে মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আমাদের দরজায় বেল বাজে, some persons from the municipality, তারা জিজ্ঞেস করে যে সবার শরীর ঠিক আছে কিনা, কোন জ্বর বা এই ডেঙ্গু অ্যাসেসমেন্ট জ্বর বা কিছু হয়েছিল কিনা ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে মাঝে মাঝে পিরিয়ডিক্যালি। আমি তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনারা কি কোন কোন এরিয়ায় বা আপনাদের, তো আমাদের তখন তার উত্তর পেলাম যে আমাদের এরিয়া ভাগ করা আছে, আমরা অ্যাসাইন হয়েছি এই এরিয়ার জন্য। তাহলে এর থেকে কি হলো, তাহলে দ্য শিডিউল এন্ড এই সময়ের মধ্যে তোমাকে ডেটাটা কালেক্ট করে জমা দিতে হবে মিউনিসিপালিটিতে। সো উইদিন দ্য শিডিউল ডেট and within the scheduled place. This method is similar to the questionnaire method with a slight difference. The enumerators are specially appointed for the purpose of filling the schedules. It explains the aims and objectives of the investigation and may remove misunderstandings if any. কারণ প্রথমে আসলেই আমাদের ভুল ধারণা হতে পারে যে কেন আমাদের কাছে হচ্ছে বা কেন এটা এসছে, এই কোশ্চেনিয়ারটা আমাদের কাছে ভুল ধারণা হতে পারে, সেই জন্য প্রথমে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যারা কালেক্ট করতে এসেছে এটা। আমরা এতক্ষণ ডেটা কালেকশন নিয়ে ডিসকাস করলাম, নাও ইজ ডেটা প্রসেসিং। Data processing, that is the handling of data or calculation of data according to our goal, according to our need, according to our requirement. From the raw data, it is converted to machine readable data. Machine readable data, এখন আমরা বলছি মেশিন রিডেবল ডেটা, কিন্তু যখন কম্পিউটারে এত অ্যাডভান্সমেন্ট হয়নি তখন ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে সেই ডকুমেন্টারি হয়ে থাকতো, খাতা কলমে বিভিন্ন ফর্মুলার সাহায্যে প্রসেস করে। So it is also the data process. It may be calculated, mathematical calculation may be done physically or manually, or it may be calculated with the computer. So before being made readable, the raw data is collected, sorted, processed, reviewed, and stored. আমরা তাহলে দেখি what are the steps of data processing: collection, preparation, input, data processing.
কালেকশন আমরা তো এতক্ষণ কালেকশন নিয়েই ডিসকাস করলাম। কালেকশন ইজ অলসো দ্য পার্ট অফ ডেটা প্রসেসিং, and without collection of data though it is not possible to proceed. So collection of raw data is the first step in the data processing cycle. The findings produced are significantly influenced by the kind of raw data that was collected. Preparation, step 2, data preparation also referred to as the data cleaning. আমরা প্রথমে বলছিলাম কোনো ডেটাতে দেখা যায় যে কিছু আনওয়ান্টেড ফিগার এসে গেছে ডিউ টু সাম মিস্টেক অর ডিউ টু ইনঅ্যাডভান্টেড এরর, সেটা আমাদের ভেরিফাই করে নিতে হবে। ভেরিফাই করে যদি এরকম এসে যায় সেটাকে এক্সক্লুড করা, রিমুভ করা is the process by of filtering and sorting of raw data to eliminate false and inaccurate information. সেটা বললাম। Step 3, input. Now the data will have to be input in the machine or into data to be input into some prescribed formulae to get the processed data ultimately. Data entry. So if we enter data in the computer, it is also data entry. If we enter data in the to fill the different items of any formula to get the desired data, say for correlation of coefficient or standard deviation. Without computer, we can calculate it, and the mean or median, etc. Through statistical process, we can calculate the desired goal. The data entry using keyboard, scanner, or another input device is possible in the computer. Data processing, this step involves transforming the raw data, and after putting the figure into the different items of the formula, the calculation, the process, the calculation, the process of the calculation, or the how to proceed through the particular formula. This is the processing. So this step involves transferring of raw data into a machine readable format and sending it to the processing unit, or to put into a definite formula equation to get our desired result. It is possible to enter data by input devices such as scanners, keyboard, everything that has been collected here. It is with respect to the computerized processing.